ate singuo utamba Mungu, singuo utamba mtu, mtoto singuo utamba mtu baba, ate kosa wako utalia sana. Ukikosa wako utalia sana, kosa wako utalia sana baba. Ati ni mtoto singuo utaomba mtu, singuo utaomba mtu, mtoto singuo utaomba mtu baba, baba, baba. Let's do this. So now you have siblings, unaenda mko na mama yako, ama wewe mamako na dadako, ama wewe mamako na kakako, it doesn't matter. You are with your mother, okay? You are with your moon. So now when you meet people and you're with your mother and you have to introduce someone to your sister or your brother, that even if you are born from the same womb, she still remains your mother's daughter. Huyu ni mwari wa maito, huyu ni maito, na huyu ni mwari wa maito. I don't know where she came from. The only person who knows where she came from is my mother. Huyu ni moro wa maito, huyu ni maito, huyu. This is my mother's son. I have got nothing to do with myself, my brother. My brother is my mother's son. Now, so when it comes to siblings, a lot of you will die for your family. And in actual sense, your family may actually be your enemy, all the way down to your mother, all the way down to your father. Okay? That is why some women will jump into a dam with children strapped on their backs. That is why some fathers will kill their children. That is why some children will kill their fathers. Hapo nyinyi mnasema ni movie. Ati alikuwa ameona movie mingi sana. Imagine mpaka kazini yake. Alikuwa ameasha kamoto. Hiyo ni story mko nayo. Unapenda stories za jaba. Now, so your siblings, your sisters, your mothers, your brothers may actually not be your spiritual family. That is even why you may have different blood groups. Unakuta babako ni A, mamako ni B, sisterko ni O negative, brotherko ni A positive, kuna mwingine research factor, kuna mwingine A positive, mwingine ako A B. Na wote ni siblings wenyu. They are still coming from your mother's pussy and your father from your father's bed, but you are all different. Why? Because you do not come from the same spiritual soul group. That is why in one single family mnaweza kuwa na machopi na danda head. Mtoto mmoja ni mjanja, mwingine ni danda head, because you do not come from your father, neither do you come from your mother. If you came from your father, nyinyi wote mngekuwa na werevu ya babako ama ya mamako. Are you following? Now, because I want to jump into what you call some deep. So what I'm doing is that I want to prepare your mind before I take you deep. Before I take you deep into what I want to speak about. So I want to, so that you can understand why you don't even have to be friends with your siblings. You don't even have to be close to your sister. You don't even have to be close to your brother. But based off morality and people not knowing, you think or you feel guilty kama musikizani na bradhako. Or you have an idea, everyone has an idea that you should be friends with your sister or friends with your brother or friends with your siblings. But that is very unrealistic. First of all, the fact that you do not even come from the same spiritual soul group, the fact that you cannot even share blood with your sister or your brother, nasikia bradhako ni A, mamako ni B, the fact just by blood alone, mnasemanga blood is thicker than water, already you can see how light your blood is, already you can see hata mwezi share blood, so how dare you say blood is thicker than water na hata damu hawezi kukupea. You get it? I'm just warming up your mind. This is what you call esoteric mind foreplay. I'm wetting your brains before I go deep. Okay? So, you think that in a society, your sisters or your siblings
They have to be your best friends. But the reality is that you may not even have a bond. You may not even connect to your siblings. Ndio maana unaonanga kwa familia fulani unakuta masisters wawili wanasikizana kuliko mmoja. Ama familia mzima hata hakuna mtoto wanasikizana na mwingine yako ng'ambo, mwingine yako Kericho, mwingine hata ukiuliza mnaongeanga. Mwingine ni sister yako ama brother yako, hata unapitanga kwa gate yake huwezi bother kuingia. And people are looking, unapitia hapo unakosa kuingia kwa sister yako. You are lucky if you can mnasikizana na siblings wenyu. You are lucky kama mko na WhatsApp group ya familia. Ati jioni mnaingianga hapo kila mtu anasema shinda aje. Na wewe by the way unashinda ukitukopa pesa. Kwani huyo bwana umeoa akupeangi pesa? Like that kind of setup. Hata hamuna family so group, hamuna hata WhatsApp group ya family. You're already living out of chaos. Lakini huko nje mnasema Ruto must go. Na kwenyu hata mjasort. Lakini mimi sijasema asiende, Ruto ashuke. I don't care about any president. Fuck all the presidents. Okay? Hata mwenye mtaleta hapo, fuck him. So now, what are some of the reasons that can, maybe like cause you physical, tutoke spiritual, tusiende too deep into the spiritual, is the Sabbath. It's a day for resting. So let's be a little bit demonic. Wacha tucheze hapa juu kidogo. Wacha tusiende uko juu sana. Let's play with death, transformation. Let's play with the Sabbath, mini Ramadan. Tucheze hapa Saturday. Tusiende too deep. Unajua, washa bilasha be fast though. So now, if you are abused by your siblings, brother yako alikuwa anakuchapa kama nugu, sister yako alikuwa anakuchapa na kubebesha mtoto, anakufanyisha kazi ya nyumba, okay? Which is very common than what people agree to. Kuna watu wanakubalingi kuchapa na sister yake ati juu ni sister yake mkubwa, ama unachapa na brother yako juu ni brother yako mkubwa. Unasikia ati haki alichapa na brother yake, alikutwa na kijana ati brother yake mkubwa alimchapa, alimkata na kijana wakiongea kwa alimchapa. To me that is abuse. I'm like, anamchapa akiwa kama nani? You are just siblings. Anakudiscipline akiwa kama nani? Hata kama ni mkubwa wako, you do not share nothing. The only thing you share is the vagina you fell from, or living under your father's roof. Okay? There are so many families where you are forced to compete for affection, compete for love. Dysfunctional families. Hapa sasa mtasikizana aje kuna favorite child. Nasikia your dad sasa na babako anajionanga ni mjanja sana. Nasikia Mary, umefanya homework? Kameri nako kashetani nasikia daddy nimemaliza. Good girl. Wewe ndio msichana mzuri kwa hii nyumba. Na wengine ni takataka na wewe ndio umewazaa. Hao wengine ni wanani? Okay? So in a family where you are forced to compete, you are competing for affection, you are competing for love. That is very dysfunctional. Already inakuonyesha you don't even come from the same family. Already your father has a favorite child. Maybe your father had you akiwa mlevi ama akiwa na stress. He just nutted in your mother. So you are a child born out of wedlock. That is what it means. To be born out of wedlock is when you are conceived, but your father and mother hata hawakuwa huko, walikuwa tu wanakulana. So there was no wedding. There was no agreeing to those terms and conditions. There was no agreeing to the masculine and the feminine. The action and the reactions was not agreeable. Your father just came home, abusive father. He was drunk. He had beaten your mother the other day. So he was horny. So your mother turned face the other side. They were spooning. Your father didn't even prepare your mother. He just spit on his thing, put it in your mother. Now your mother, being an abused woman, just wanted to appease your father so that she's not beaten again. So now you are conceived out of wedlock. That is why in so much shit. Most of us were conceived with no plans, and planned pregnancies. Most of you, 90%, you and me, we were not planned. Kama tungekuwa tumepangiwa, tungekuwa very well ahead. Tunajua watoto wamepangwa, group of schools. Now, so let's say when you're growing up, you are sharing no interest with your sisters. So you cannot understand one another. Your sister anacheza kung fu, ako gym, sijui anafanya nini. Mwingine sijui ameenda ni sister, ati ni nan. Mwingine ni mhubiri. Unashindwa na hii familia tuko namna gani? Tuko na makanga, tuko na malaya, tuko na pastor, what is happening? So you find that you don't even have the same interest. Okay? You don't even have the same interest. Na nyinyi siblings. Ama unakuta moja alizaliwa 1940. Last born amezaliwa 1990. Unaweza
50 years difference. Unaangalia mamako, of course unajua mamako alikuwa amemaliza kuzaa, lakini unajua mamako hakuwa amemaliza kukurwa. So mamako alikuwa anafikiria ati yako menopause. Now you have a sibling the same size as your child, na ni sister yako ama brother yako. Mwanatoshana na last born wako. You get what I'm saying? So all these differences should allow you to see that you're not even supposed to be best friends with your sisters and brothers. Kwa sababu if you have a difference of 30 years, mtakuwa jirafiki na ndugu yako wewe. Brother yako ni Gen Z. Babako bado anazaa. Wewe hata si millennial. Hatuko na last born hapo ka Gen Z. Wewe ni millennial. Sasa mtarudi msikizane aje? Wanasumbua Zakayo, wewe ndiye atakusikia. Okay? Wengine wamezaliwa, wametumwa Ulaya. Hatuko na sister ako Canada, hujamuona 18 years. How can you be friends? Wazazi wako wameseparate, mmoja ako Kwale, mwingine ako Eldoret. Kila mtu ako na different staying arrangements. How can you be friends? How can you be friends with your siblings? You can't. Okay? And it hurts when you know this is your sister. This is your brother. But there's that unresolved hurt. There's even the pain where you can see your siblings inakuletea. Si upite haraka wewe. Tunajua hizi ni high thoughts, lazima upite. Confirming. Unajua higher thoughts. Thank you for confirming. We don't even need a bird. Sometimes we need a plane because you are riding on a higher plane. No puns intended, bars. So for many reasons, unaweza kuta even your sister ama your brother. Okay? There's that pain that you share between each other. Why? Because sometimes when you look at your brother, it brings a memory of some trauma you underwent. When your brother came, everything changed. Babako alianza kupiga kelele, wewe umezaa tena, hii pesa sijui itatoka wapi. Or your brother came and now you can no longer afford a toy. Babako alikuwa anakuja kila siku anakuletea motura, anakuletea matumbo, maini. Sasa juu kulizaliwa mtoto mwingine, babako alikasirika akujangi hata na matumbo. You blame it on your brother, you don't even know how. Okay? So sometimes when it comes to the siblings, you may be feeling neutral or even hate them. You don't even have to like them. And we are in a new world where this should be also conversations where we can speak about these things, that it's not a must that you love your sister. It's not a must that you love your brother. Because a lot of you are not giving yourself grace, thinking there's something wrong because amsikizani na brother kwa ama mamako. Okay? Ona, simkunje hivi. Ona mkitoa side ya nje, muipigilie side ya nje na ikue loose kidogo. Hebu ingiza hivi Robert. Hebu ingiza yote huku nikuonyeshe. Unaona ikipigiliwa huku? Sasa ikipigiliwa lakini ilikuwa loose kidogo, ikuwe inafagia hapo chini. Umeshika sasa ipigilie huku, katia hapo imeshonelewa. Yanguke kidogo upigilie hivyo. Juu tutalimalima hapo chini kae smart, si ndio? Acha nimaliza hii video. Thank you Robert. You're doing amazing. Jeshi yangu ya kazi. So where are we? Anyway, forget about that. So we are not saying that it's not beautiful. It's in fact very beautiful when you see a family together. Ati wako na WhatsApp group, wanakulanga kambuzi, wanasaidiananga, mpaka tunasikia amekaa hivi, tunasikia amekuambia ati na nani amekwama, situmrushie kila mtu like 200k each. Unajua ni siblings watano. Unasikia milioni imeingia, ati wamekusort. Just like that. Wengine tunaenda Equity tunanyuma loan ya 100,000. Mwingine anagiftiwa milioni gift. Family unasikia ati nani ati kewela wake radhi ati sijui kunaenda aje aya ati hata ati kwani yako na deni ya pesa ngapi ati 1 million. Si wacha nimrushie 200 afu kila mtu amrushie 200 maneno tumalize. M-Pesa. Kila mtu amwekea 200k. It's beautiful when you have siblings where you are close or you have a healthy relationship. But sometimes that is not possible. And this video is for those ones where it's not possible. Okay? If you are scared, go to church. I don't do videos to please you. Okay? Now, you may have siblings where you need distance or what you call boundaries. Because without those healthy boundaries, then all chaos will break loose. So unakuta wewe ni siblings yako maybe they are not doing okay, but now
Society is forcing you to take care of that shit, na pengine hata mwenye wataka kusaidia, they are here to learn their own karma, or there's some lesson they have not learned, so hata umsaidie mara ngapi wezi. Okay, so we need these boundaries, especially if there's abuse or what you call addiction. Yes, blood is thicker than water, but does not mean that you have to tolerate abuse from family members. Ati juni sistako anakukopa rudishi pesa, juni bradhako anaweza kuchapa akikupata na kijana. You get what I'm saying? So these boundaries are very important. Kwanza kama kuna addiction, kama kuna abuse, there are some people who are going to abuse you. They don't even have to say anything. Your siblings, brother kama mamako, venye naongeanga. Sasa wewe umeleta, umekuja kutembea na watoto wako, na watoto wako kwani wavaanga viatu waje? That's your sister anakuuliza hivyo. Amejua umetoka Gishagi. You are new in Nairobi. Na unasikia wewe na wewe kwani watoto wako hujaambia maneno ya remote? Leta hiyo remote hapa. That's your sister ama brother. Leta hiyo remote hapa. Kuja kaa hapa nikufunze remote. Unajua watoto wanajua wajonaangi TV kuja. The way she is talking to you, disrespectful. You do not have to tolerate that. Abuse from your siblings. Addictions. Kazi yako ni kuendea brother kwa mtaro saa zote. Blood is thicker than water. Who said so? So, you know me, I cut both ways. I'm like the double-edged sword, okay? I'm just teaching. Whatever you want to do with this message is up to you. I don't care. I don't even have a close relationship with all my siblings. Na watumianga barua wote from my father to my mother group, kila mtu SMS, one for all and all for one. Wengine wata respond, wengine wata respond. You know what I'm saying? But it doesn't matter. Now, whatever relationship that you're having wewe with your siblings or the people close to you, the people places, na vitu kama hizo, just understand and give yourself grace and know that there is no type of relationship you are supposed to have. There's no rules. And because these are your siblings, you're supposed to stay like this. No, you can have as dynamic a family function as much as you want, based on who you are as an individual. There should be no pressure from your parents for you to be close to your sisters or your brothers. There should be no pressure from friends on who you should have a relationship with. Ati unafaa kusikizana na sister yako. Unajua sister yako alikutafutia kazi. No, that is abuse. You people in a new age, start understanding relationships. Because relationships are not built by growing up together. No, growing up together. Si mlisoma na watu shule na hamkusikizana 8 years ukiwa na akili. Na hamkusikizana na mwenye mlizaliwa na yeye mkiwa watoto ama mna meet mkiwa watu wakubwa. So relationships are not based on growing up together. No, relationships are built on much more than just growing up together. Anyone can grow up together with other people. Okay? So learn to cultivate relationships with the people who are also watering you. If I'm watering you, you water me. That is a healthy relationship. If I'm not watering you, don't water me. You get it? So shout out to everyone in the comments, each one teach one. Let's see if there's a question before we go. Niko na mafundi hapa tumeshinda kazi. Sasa I felt like taking my break, and in my break I was like let me get on live and say hi to my people quickly before I jump out of here. So naona hakuna maswali, so each one teach one. Teamwork makes the dream work. Shout out to everyone in the comments. I see there's no questions. I love that. So I do hope that you understand that you have to do your relationships the best way you know how. Fuck your siblings. If they are not watering you, don't water them. And this stands for your parents too. Ciao, ciao. What can I do but say you are welcome? You're welcome. And thank you. Tumefika wapi?